Well, so the equation is the per unit value of impedance should be the real unit value of impedance, and that should be divided by the base value of impedance. And if we put the base value of impedance from equation 2 to here, then that should be real value of impedance into the power base divided by voltage base square. So if we want to see an example of this equation, that how we can calculate the per unit value of impedance, then our conception should be more clear. So this is the example. So if the real value of impedance is 10 ohm, then the per unit value of impedance should be the real value of impedance divided by the base value of impedance. Now the real value of impedance is 10 ohm. Now we have to calculate the base value of impedance. So we have to divided this by this, the base value of impedance. So actually, what is the equation of base value of impedance? To find out the equation, we know the power equation P is equal to VI, that is voltage into current. Now from here, well, so from here, if we put the value of current or the equation of current, that is the equation of current is equal to voltage divided by impedance. So this volt into volt, it means that volt square divided by impedance. So this is the base value of voltage. So base value of voltage square divided by power base. So this is the equation of impedance base, that is the voltage base square divided by power base. Now the voltage base is given in the question, that is the 50 volt. So this is the 50 square divided by the power base is also given in the question, that is 100 volt ampere. So divided by 100. So if we write down these in the unit formation, then the voltage unit is volt, that is the volt square divided by the power unit is volt ampere. So volt square divided by volt ampere. So volt square means volt into volt divided by power base, that is the volt ampere. So the volt and volt should be eliminated. So finally the unit is left, that is the volt per ampere, and that is the ohm. So by using this calculation, we can calculate the base value of impedance. So after finding the base value of impedance, if we put the base value of impedance here, then we will get the per unit value of impedance. So this is the very simple equation. So actually that is the so if we calculate this, that is 50 squared, that is 2500 divided by 100. So that is 25. So that is 25 ohm. So that is 25 ohm. So this is the ZB. So this is the value of ZB, and the value of ZB is 25 ohm. Now if we put this impedance value is here, then we will get the final result, that is 10 divided by 25. Then the answer should be, so the answer should be 0.4 per unit. So this is the complete solution of this math. That is the per unit value of impedance should be 0.4 per unit. And how we can calculate this value? So this is the solution procedure. So by using this procedure, we can find out the per unit value of impedance. So by seeing this example, I believe that the conception of per unit calculation is now clear. Now, in a real power system, actually, the voltage base is not in volt range.
it is a kilovolt range actually. So in real power system, the voltage base is kilovolt, that is the 33 kV or 132 kV or 50 kV, like kilovolt range. And the power base is not just volt ampere, it should be kilovolt ampere or megavolt ampere range. So in practical condition or real power system, the power base should be megavolt ampere or kilovolt ampere, like 100 megavolt ampere. This is the base of power. And the voltage base should be 100 kV or 132 kV or 30 kV, 23 kV in kilovolt range. So for real power system, the current base should be power divided by voltage. So the power in megavolt ampere and current that is in kilovolt range. So this is the megavolt ampere divided by kilovolt. And this 1000 actually I have written here, and this 1000 is coming from the unit actually. To convert the unit, that is the voltage unit is kilovolt, so power unit should be kilovolt ampere. So whenever this power unit is kilovolt ampere, it means that kilovolt and kilovolt will be eliminated. The base current unit should be ampere. So to convert the megavolt ampere value, here 1000 is multiplied to convert the value of megavolt ampere. So to clear the conception actually, uh, we can see another example to clear the conception actually. Like if the unit of power actually, if the unit of power, that is the power base value of power, that is in 50 megavolt ampere. So this is the base value of power, and the base value of voltage, that is 50 uh, kilovolt. So this is the base value of voltage. So what is the actually base value of current? So what is the base value of current actually next? So the base value of current, that is IB, should be the base value of power divided by the base value of voltage. So the base value of power, so divided by the base value of voltage. So this is the base value of voltage. So this is the equation actually. Now the base value of power is 50 megavolt ampere actually. So this is 50 megavolt ampere. So divided by, that is the 50 uh, kilovolt. So 50 megavolt ampere, this is by 50 kilovolt. So this is the unit actually. So if we convert this megavolt ampere to volt ampere, then we can write this is the 1000 into 50. Now the megavolt ampere is converted to kilovolt ampere. So this megavolt ampere now converted to kilovolt ampere, because we multiply the 1000 into 50 divided by, that is the 50 kilovolt. So now the kilovolt should be eliminated, and finally we will find out this is the 100 ampere. So this is the 1000 ampere actually. So 1000 ampere is the current base. So how we can find out this current base? By divided by the power base by the voltage base, then we will find out the current base. And here the power base is 50 megavolt ampere. So if we converted this megavolt ampere to kilovolt ampere, then we have to multiply this 50 to 1000 and divided by the voltage base, that is the 50 kilovolt. So finally the current value, the base value, we'll find in ampere unit. So that's the reason actually in the previous equation, whenever just unit is shown, that time it's it is written that the megavolt ampere into 1000, then it's converted to actually kilovolt ampere, and the unit finally we will get in ampere. So that is the reason why we actually write down here in 1000. So next, if the power base is kilovolt ampere, then that should be kilovolt ampere divided by kilovolt. So finally we'll get the current in ampere unit.
And a similar equation for the base impedance. So if we want to calculate the base impedance and the power, so if we want to calculate the base impedance, then this is the equation, that is the kilovolt square divided by megavolt ampere. So if the power base is megavolt ampere and voltage base is kilovolt, then the base impedance final formation is the kilovolt square divided by megavolt ampere. And if the voltage base is kilovolt but power base is kilovolt ampere, not megavolt ampere, then the base impedance equation finally can be written, that is the 1000 into kVA square divided by kilovolt ampere. So we know the voltage base actually is, we know the base value of impedance should be the voltage square divided by power. So voltage square, that is the kilovolt square, that is the voltage square divided by power, and power is kilovolt ampere. So why this 1000 is come here? Because we actually, uh, if we put this is in ampere and the voltage value is kilovolt, then this 1000 means we converted kilovolt to volt, because the impedance unit is ohm, that is volt per ampere. So we have to put the value of voltage in volt. So that's why to convert kilovolt to volt, we have to multiply by 1000. So whenever we multiply the 1000, then the unit should be volt. So volt per ampere means ohm. Now here we have to put the value of current base. So the current base means voltage base divided by power base. So power base is kilovolt ampere and voltage base, that is the kilovolt ampere divided by voltage base. So voltage base is just in upside, that is the kilovolt into 1000. So that's why kilovolt is square divided by kilovolt ampere, and that is the 1000. And if we concentrate in this equation, it means that impedance is the same reason, that is the kilovolt. We have to convert this kilovolt to volt, that's why we multiply by 1000. Now if we put the equation of current base, that should be, and if the power is in megavolt ampere, then that should be kilovolt divided by megavolt ampere. So megavolt ampere divided by kilovolt, actually P divided by V. So V is the base is just upside, so that is the kilovolt into kilovolt square divided by megavolt ampere. So now this 1000 is come from, because we convert this megavolt ampere to kilovolt ampere. Then this kilovolt and this kilovolt should be eliminated. So megavolt ampere, we have to convert this megavolt ampere to kilovolt ampere. So that's why this 1000 is come. So whenever this 1000 is come, then this megavolt ampere is converted to kilovolt ampere. So this 1000 and 1000 should be eliminated. That is the kilovolt square divided by, that is the megavolt ampere. So this is the equation actually. So if we just see, that is the 1000 megavolt ampere divided by kilovolt ampere. So if the power is in megavolt ampere, so this is the formation of equation. So if there is an impedance and the base impedance equation, if the power is in megavolt ampere and voltage is kilovolt, then the final formation is kilovolt square divided by megavolt ampere. And if the base impedance equation, if the volt is in kilovolt but power is in kilovolt ampere, then that should be 1000 into kilovolt square divided by kilovolt ampere. So this is the per unit impedance equation, which we already seen before. This is the impedance real unit divided by base value of impedance, and this is the final formation of the impedance, that is the real unit into megavolt ampere. This is the power unit divided by kilovolt square. This is the base value of voltage. And if the power is in kilovolt ampere range, then it is the real unit of impedance into kilovolt ampere divided by kilovolt square into 1000. So if this is a three-phase system, then nothing is be changed. Just the base current would be in root 3 multiply here, because P is equal to root 3 VI. So this is the reason we put the value in equation current. This is the root 3, because P is equal to now root 3 VI. So this root 3's come here, and this is the base impedance equation. So this equation is now just
converted for three-phase system, and there is nothing is changed here. This is the only one thing that this root 3 is come because of the three-phase system, because now the power equation P is equal to root 3 VI, and if this is not three-phase system, then there should be VI. Okay, so now this is the another equation, and this is not the basic equation. Actually, this is another actually basic equation, but if there is two values given, that is, one is the given value of per unit and one is the new value that of per unit you have to calculate, then this is the equation we use this. So if you have given two value of power and two value of voltage, so actually, okay, further, like, if given that is the power base is given PB, that is the power base is given in 100 like mega volt ampere, and the voltage base is given VB is equal to 100 uh, like kilovolt is given. Now in this base value, that is the power base is 100 megavolt ampere, voltage base is 100 kilovolt, and in this base the impedance value is given, that is 2 per unit. So in this base the impedance value is given. Now if the question is that is the voltage value is changed, so voltage value is changed now. So if we write down, this is the PB2 voltage power value, that is the power value is changed now from 100 to 50 megavolt ampere. This is the change, and the voltage base is also changed now from 100 kV to 50 kV. So if this value, that is the base value, is changed from one to other, then what is the new value of impedance per unit? So what is the new value of impedance per unit? So if the question is look like this, then we will equation use the new equation. So that is, if the per unit value of impedance or resistance is given in the question, and the responsible power base and voltage base is also given for this per unit. Now, if the new power and new base voltage is given, and for this new base you have to calculate the new per unit value, then we will write this new equation. সো তার মানে হচ্ছে, আমরা যদি আরেকটু পরিষ্কার করে বলতে চাই, যদি কোশ্চেনে আমাদের ইম্পিডেন্স বা রেজিস্ট্যান্সের পার ইউনিট ভ্যালুটা দেওয়া থাকে, কোশ্চেনে দেওয়া আছে, এবং এই পার ইউনিট ভ্যালুটা যে পাওয়ার বেস এবং যে ভোল্টেজ বেজের জন্য সেই বেস পাওয়ার এবং বেস ভোল্টেজও দেওয়া আছে, এবং কোশ্চেনে আরেকটা নতুন বেস পাওয়ার এবং নতুন বেস ভোল্টেজ বলা আছে, যেই বেস পাওয়ার এবং যে ভোল্টেজের জন্য নতুন পার ইউনিটের ইম্পিডেন্সের ভ্যালুটা বা রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুটা ক্যালকুলেশন করতে হবে, তখন আমরা এই নতুন ইকুয়েশনটা ইউজ করব। অর্থাৎ যখন কোশ্চেনে একটা পাওয়ারের দুইটা পাওয়ারের বেস বলা আছে, একটা হচ্ছে ওল্ড, ওল্ড মানে হচ্ছে আগের ভ্যালু, আর আরেকটা হচ্ছে নিউ, নিউ মানে হচ্ছে নতুন ভ্যালু। সো কোনটা ওল্ড এবং কোনটা নিউ ভ্যালু হবে? নিউ ভ্যালু হবে সেই ভ্যালুটা যে পাওয়ার বেজের জন্য এবং যে ভোল্টেজ বেজের জন্য তোমাকে ইম্পিডেন্সের নতুন ভ্যালুটা বের করতে হবে, সেটা হচ্ছে নিউ ভ্যালু অফ পাওয়ার বেস, নিউ ভ্যালু অফ ভোল্টেজ বেস। এবং যে বেস পাওয়ারটার এবং যে বেস ভোল্টেজটার ভ্যালুর জন্য কোশ্চেনে একটা ইম্পিডেন্সের পার ইউনিট ভ্যালু অলরেডি দেওয়া আছে, সেই বেস ভোল্টেজ এবং সেই বেস পাওয়ারটা হবে হচ্ছে ওল্ড বেস ভোল্টেজ এবং ওল্ড বেস পাওয়ার। সো তাহলে যদি এরকম একটা কন্ডিশন দেওয়া থাকে, তখন আমরা নতুন ইকুয়েশনটা ইউজ করব। তাহলে আমি আবারও বলি, আমাদেরকে মনে রাখতে হবে নতুন ইকুয়েশনটার জন্য আমাকে কোশ্চেনে একটা পার ইউনিট ইম্পিডেন্স বা রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু দেওয়া থাকবে, এবং এই পার ইউনিট ভ্যালুটা কোন বেস পাওয়ার এবং কোন বেস ভোল্টেজের জন্য হয়েছে সেটাও দেওয়া থাকবে, এবং এই বেস পাওয়ারটা এবং এই বেস ভোল্টেজটাকে আমরা ধরবো ওল্ড। এখন কোশ্চেনে নতুন পার ইউনিট ভ্যালু অফ ইম্পিডেন্স বের করতে বলছে,
নতুন বেস পাওয়ার এবং নতুন বেস ভোল্টেজের জন্য। সো এই যে বেস পাওয়ার এবং বেস ভোল্টেজের জন্য আমাকে নতুন পার ইউনিটটা বের করতে হবে, এটা হচ্ছে আমার নিউ বেস পাওয়ার এবং নিউ বেস ভোল্টেজ। সো এরকম ভ্যালু যদি দেওয়া থাকে তখন আমরা এই ইকুয়েশনটা ইউজ করব। সো এখানে বলা আছে, দেখো, ইম্পিডেন্সের নতুন পার ইউনিট ভ্যালু হচ্ছে ইম্পিডেন্সের ওল্ড পার ইউনিট, সো যেটা কোশ্চেনে দেওয়া আছে, ইনটু পাওয়ারের বেস ভ্যালু নিউ ভ্যালু, যে ভ্যালুর জন্য তোমাকে বের করতে হবে, ডিভাইডেড বাই পাওয়ারের ওল্ড বেস, যে বেসটার জন্য কোশ্চেনে দেওয়া আছে, অর্থাৎ যে বেসটার জন্য এই ওল্ড পার ইউনিটটা দেওয়া আছে, ইনটু ওল্ড ভোল্টেজের বেস স্কোয়ার, দ্যাট ইজ কেভি স্কোয়ার, ওল্ড বেস অর্থাৎ যে ভ্যালুটা কোশ্চেনে আগে আছে যার জন্য পার ইউনিটটা দেওয়া আছে, ডিভাইডেড বাই নিউ কেভি স্কোয়ার, অর্থাৎ যে ভ্যালুটার জন্য তোমাকে এইটা বের করতে হবে। সো এবার যদি আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে এটাকে একটু পরিষ্কার করে দিই তাহলে ব্যাপারটা কেমন হয়। তো আগে এটা পরিষ্কার করার জন্য আমাদেরকে ইকুয়েশনটা লিখতে হবে। তো ইকুয়েশনটা আমরা যদি একটু লিখি, জেড পার ইউনিট, ওকে আমি এভাবে লিখি, জেড পার ইউনিট নিউ is equal to, the equation should be z per unit old into MVA, that is the power base, MVA new, so divided by MVA old into, so kilovolt square divided by, well আমরা এভাবে ইকুয়েশনটা লিখি, কিলোভোল্ট স্কয়ার ডিভাইডেড বাই কিলোভোল্ট স্কয়ার, বাট so kilovolt square, and this is the our old value, and this kilovolt square should be the new value. So this is our equation, this is our final equation. So if we just give an example for this equation or application, then the ZPU new, so ZPU new অর্থাৎ আমাদের নতুন পার ইউনিট ভ্যালুটা বের করতে হবে পুরাতন যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে কোশ্চেনে। তো আমরা যদি এটা আমাদের কোশ্চেন হয় তাহলে এই কোশ্চেনের জন্য পুরাতন পার ইউনিট দেওয়া আছে 2, দ্যাট ইজ জেড এর 2 পার ইউনিট পুরাতন দেওয়া আছে, সো 2 ইনটু, ইনটু আমাকে করতে হবে কি, পাওয়ারের নতুন বেস ডিভাইডেড বাই পাওয়ারের ওল্ড বেস। সো পাওয়ারের নতুন বেস হচ্ছে যে পাওয়ারটার জন্য আমাকে এখন জেড বের করতে হবে। সো নতুন বেস হচ্ছে তাহলে যে পাওয়ারটা সেটা হচ্ছে 50, সো নতুন বেস হচ্ছে 50 ডিভাইডেড বাই পুরাতন বেস। সো পুরাতন বেস আমার কোনটা, পুরাতন বেস হচ্ছে যেটার জন্য 2 পার ইউনিট দেওয়া আছে, তো সেই পুরাতন বেস অফ পাওয়ার হচ্ছে 100, সো দ্যাট ইজ দ্য 100 ইনটু কিলোভোল্ট স্কোয়ার ওল্ড বাই নিউ। সো ওল্ড হচ্ছে যে ভোল্টেজ ভ্যালুটার জন্য পার ইউনিট 2 দেওয়া আছে, তো সেই ভোল্টেজটা হচ্ছে 100, সো দ্যাট ইজ 100 কেভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই নিউ, সো নিউ হচ্ছে যার জন্য বের করতে হবে, সো নতুন বেস হচ্ছে 50, সো 50 স্কোয়ার। তো এই যদি আমরা ক্যালকুলেশনটা করি তাহলে এখন আমরা যে ভ্যালুটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার। সো এই ইকুয়েশনটা তাহলে আমরা কখন ইউজ করব, যখন এই ইকুয়েশনটা ইউজ করার জন্য আমাদের এরকম দুইটা পাওয়ার দেওয়া থাকবে বেস, একটা ওল্ড একটা নিউ। নিউ হবে সেইটা যেটার জন্য আমাকে ইম্পিডেন্সটা বের করতে হবে, আর ওল্ড হবে সেটা যেটার জন্য আমাকে ইম্পিডেন্সের পার ইউনিটের ভ্যালুটা দেওয়া থাকবে, এবং আরো দুইটা বেস ভোল্টেজ দেওয়া থাকবে, একটা ওল্ড একটা নিউ। ওল্ড হচ্ছে সেইটা যে বেস ভ্যালুর জন্য আমাকে ইম্পিডেন্সের বেস পার ইউনিটের ভ্যালুটা দেওয়া আছে, আর নিউ বেস ভোল্টেজ হচ্ছে সেইটা যেটার জন্য আমাকে পার ইউনিট ইম্পিডেন্সের ভ্যালুটা বের করতে হবে। তো তাহলে আমরা তখন এই ইকুয়েশনটা ইউজ করব, এবং এই ইকুয়েশন ইউজ করে আমরা তখন এইভাবে নতুন পার ইউনিট ইম্পিডেন্সটা ক্যালকুলেশন করতে পারবো।
তাহলে এখন পর্যন্ত আমরা দুইটা ইকুয়েশন দেখলাম, অ্যাকচুয়ালি মেইনলি দুইটা ইকুয়েশন আমরা দেখে ফেলছি। সো এই দুইটা ইকুয়েশনের মধ্যে একটা হচ্ছে এইটা যেটা আমরা এখন দেখলাম, যখন আমাদের দুইটা ভ্যালু দেওয়া থাকবে পাওয়ারের, দুইটা ভোল্টেজের, একটা দেওয়া থাকবে আমার ইম্পিডেন্স এবং আর একটা বের করতে হবে, তখন আমরা এই ইকুয়েশনটা ইউজ করব। এবং এছাড়া হচ্ছে বেসিক ইকুয়েশন, সেই বেসিক ইকুয়েশনটা হচ্ছে যে কোনো কোয়ান্টিটিকে যদি পার ইউনিটে রিপ্লেস করতে চাই, তাহলে তার অ্যাকচুয়াল ভ্যালুকে আমার বেস ভ্যালু বা রেফারেন্স দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে, এবং ওই ইউনিটের বেস ভ্যালু বা রেফারেন্স দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে। এটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা ইকুয়েশন। সো এই দুইটা ইকুয়েশন আমরা অলরেডি দেখে ফেললাম। সো নেক্সট হচ্ছে আমরা দেখব একটা, সেটা হচ্ছে ট্রান্সফরমারের জন্য।